w Instytucie Audiowizualnym na pokazach finałowych Dancing Together Again. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the National Film Archive Audiovisual Institute, the Dancing Together Again Creative Residencies Program Finale. Program rezydencji twórczych Dancing Together Again jest organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Movimento Danza z Neapolu, The Arts Research Institute of Georgia z Tbilisi oraz TRAFIK Dance Theatre Company z Rijeki. Our Dancing Together Again program is organized by the National Institute of Music and Dance here in Warsaw in collaboration with the National Film Archive Audiovisual Institute and the Arts Research Institute in Tbilisi, Georgia, and the TRAFIK Dance Company in Rijeka, Croatia. Oraz realizowany w ramach programu Kreatywnej Europy Komponentu Kultura. It's also brought to fruition as part of the Creative Europe, the Culture Component Program. Dzisiaj w drugim dniu, set czwarty, zobaczymy artystów. This is our second day and we are about to see set number 4 comprising the following pieces by the following artists. Kamil Wawrzuta, Dead Fish. Julia Roversi, Passively Interacting with the Outside World. Aleksandra Konieczna, Resource Rosa. Toni Flego, Knowing for Dance. Natia Bunturi, I Am a Lake. Po artystach będzie krótka przerwa, aby przygotować się do panelu dyskusyjnego z artystami. After the performances, a short break will follow, and then we will invite you to join us for a panel discussion with the artists. Życzymy wspaniałych wrażeń. Enjoy your morning. Honest, I'm working on this project, work in progress. It's called Dead Fish, and I have some difficulty to start because please look at on the stage, and I would like to choose very good spot for the beginning where I can die on this stage. And how you see, it's very heavy topic. Very difficult, but when maybe we can a little brainstorm and you can help me to choose right place. Everybody understand English? Okay, so we don't need. Do you have some idea when is the best spot on the place where I can start dying? Oh,
Maybe somewhere there, like diagonally, a little bit left. Yes, like that. My Yeah. point. Yes. My point. Oh yeah, Yeah. Gabriela, like from the You know, general orchestra. we have Possibilita, two. but Yes. can you go on the stage and I will look from the audience side because then I can check it if it's the right spot. I can. I'm Please do it for me. I will maybe second row because somebody can disturb my view. Okay. Maybe somewhere here. Okay, but it's a little about dying. Can you lie on the floor? Yes. Do you want to die like this or like this? Oh, and you go pause. Yes, that's one. And can you shake it a little? Almost visible. Yeah, this is first option. Thank you very much. We have some other ideas. Maybe in front of speaker. In front of speaker. In the front Okay, can you switch? Because I don't see from like this side is, you always need to check from, is possible? Okay for you? Okay, check your place. It's not visible. Here. Yeah, that's true. It's not visible. I think It's it's not- amazing. Can we agree for this? No, But- No. It's not visible from here. Yeah, don't exactly. I see. want to say this. I'm- From the second row is already I'm not sorry. visible. I'm sorry. So we need to applaud. Thank you very much. I need one idea more. In the center. Okay. Because it's always better to have three options to choose. Center. Can we agree that this is a good idea? Okay. Democracy is not working, so I will choose the third place. Okay, light please. Music.
sensations passing through my body. In past years, I witnessed so many lies and watching a world falling apart. Art is here to help human beings to understand the world. Not everything is about money. I know we need to pay our food and taxes. And then I start to turn and toss myself into the bed. And always the same question is coming back to me. Why some artists are saved and others are left on the brink of ruin? I think that world would be much nicer place if we all could sleep close to the person who keep us awake. I know it's very wrong for ask for everything all at once. Sometimes maybe we just need to let go and trust the journey. De tal pa' cual que tal, mírala chupar, la beba de un mango bajito. Un meadito, chiquitito, sabrosito, riqui. Regenerate to generate heat in the light, love in the face of fear, fear in the face of God. Dígame will never end, break off. Como la mayonesa fresca, blanca en la mesa, como mayonesa, activo la cabeza, mira mi destreza y saca. A la niña le sale el show, le sale tempo. Blanca de metal. Tú solo dime qué tal, qué tal, qué tal. Tú solo dime qué tal, qué tal, qué tal. Tú solo dime qué tal, qué tal, qué tal lo ves. Cómo te quedó el ojito, chiquitito, bien lindo. Meadito, chiquitito, sabrosito, riqui. Regenerate to generate heat in the light, love in the face of fear, fear in the face of God, thinking it will never end, to break off. Regenerate to generate heat in the light, love in the face of fear, fear in the face of God, thinking it will never end, to break off. Como una gata en cámara lenta. Como una gata en cámara lenta. Como una gata en cámara lenta.
En cámara lenta.
Somebody's baby boy ain't coming home tonight. Somebody's baby boy ain't coming home tonight. Somebody's baby boy ain't coming home tonight. We don't need no baseball bats. We don't need no silver cats. What we gonna fight tonight? What if you do survive? We'd rather just standing on the side watching you flex your pride. But you know if they all jump in, big brothers watch your skin. The ice cream truck sings no more. Round the kids from school, keep fighting school. You swing and you duck and you hit the floor, but you gotta get up at least once more. Mama comes screaming down the stairs. Everybody moves, nobody scares. Mama can't believe that nobody cares. It's a baby boy, how do they dare? Mama says, bitch, come over here. If it's out top, you'll have no fear. But why'd you bring your friends and the whole damn school? Watch my baby boy. The brother says, Mama never seen them sides. Gotta let him go up like pedestrian lights. Mama says, baby, go get that lad and come back down. Meet my Somebody's baby boy ain't coming home tonight. Somebody's baby boy ain't coming home tonight.
Raven never flitting, still is sitting on the pallid boss of palace, just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of the demons that he's dreaming. And the lamp light over him streaming throws his shadows on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted nevermore.
Hello. So today we had the pleasure to see their performances, and now we are going to talk with them and to ask some questions. And if you want to know something specific, you can even participate to this discussion. So I would start asking Camille, who was the first on stage, the topic of your residency in Croatia and something about your performance. Then I will go more specific. Dzień dobry Państwu. Widzieliśmy pierwszy set spektakli. Będzie możliwość, porozmawiamy teraz i chcielibyśmy, aby Państwo także włączali się w tę rozmowę. Pierwsze pytanie do Kamila, który dziś jako pierwszy się prezentował, aby opowiedział o specyfice swojej pracy podczas rezydencji w Chorwacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Tematem naszej rozmowy był zrównoważony rozwój i przygotowując się do rezydencji w Chorwacji, taki pierwszy link, który mi przyszedł do głowy, to była książka Szóste wymieranie, którą zresztą bardzo polecam. Mogę zapytać, jak dużo mam mówić i kiedy pozwolić Ci tłumaczyć? Dobra, to teraz. Okay, so hello. Our subject during the Croatia residency was sustainability, and the first thought, the first mental link that came to my mind as regards this subject was a book titled The Sixth Extinction. Yes, this is translation. I postanowiłem pracować z tym tematem. Bardzo jeszcze mocno mi się zlinkował temat mikroplastiku i tego, jak bardzo ten mikroplastik zatruwa, ponieważ Rijeka jest miastem portowym w pobliżu morza, więc wybrałem mikroplastik, który, jak pewnie macie świadomość, przenika bardzo, bardzo mocno do każdej wody na ziemi, bardzo mocno do naszych ciał. Ostatnio czytałem artykuł, że nawet w plemnikach są już duże ilości mikroplastiku, więc one wypełniają nie tylko przyrodę, ale także nasze ciała, powodując nieodwracalne zmiany, choroby, a w przypadku, jak zdajecie sobie sprawę, organizmów wodnych, wymieranie. So I decided to work with this subject, and I was also very much focused on the issue of microplastic, which, as you know, is extremely poisonous and very relevant to the location that is Rijeka, because Rijeka is a port, it's on the seaside. As you are aware, plastic permeates all water that is on Earth and also our bodies. I recently read an article which said that even sperm already contains some bits of microplastic, and this harmful material causes irreversible changes. It causes diseases, and it irreversibly changes the shape of our waters. I z tymi wszystkimi myślami zacząłem pracę w Rijece. Wszedłem do studia, zacząłem pracę, zacząłem research i w pewnym momencie stwierdziłem, że wszystko to, co robię, jest strasznie patetyczne, strasznie jak robić choreografię śmierci. Generalnie jakby zderzyłem się z tym pytaniem, które wydało mi się absurdalne. I też w Rijece bardzo, bardzo dużo spędzaliśmy czasu nad wodą, w morzu, żeby codziennie jakby też dostawać ten bodziec. I wtedy pojawiła mi się myśl, że żeby zrobić ten kawałek o jakimś organizmie, który jest absurdalny, który jest głupi, którego
którego nam nie jest szkoda, bo też mając polską perspektywę, byliśmy chwilę pod tym, jak z Odry wyłowiono 250 ton martwych ryb i tak naprawdę nikt nie poniósł odpowiedzialności, nikt się tym nie przejął, także dobra, znowu skończę. So I started this work in Rijeka. I entered the studio and did my work and my research there. And as I was doing this, I suddenly realized that my work is actually full of pathos, because the question was how to choreograph death. And it seemed like an absurd question. I also need to tell you that we spent a lot of time by the sea when we were in Rijeka. We wanted to get stimulated by the sea on a daily basis. And as we did this, it occurred to me that I needed to focus on some slightly absurd being, something stupid, a being which we are not sorry for. And from the Polish point of view, this was right after the huge eco disaster on the Oder River, where 250 tons of dead fish were in the river, and no one really took responsibility for that. No one was really faced by that. I would like to know something as a choreographer, because you started your piece of choreography with an interaction with the audience, but I know for experience that sometimes audience is really closed and doesn't want to be involved. So it was a risky choice, and I would like to know why you decided to do this, even with the piece that then is about death and Yes, so like you could see, tak jak mogliście zobaczyć, to jest bardzo taka dla mnie to jest bardzo taki trudny moment, którego nie jestem jeszcze pewny, ponieważ w zasadzie na 2 próbach w Rijece i tutaj mogłem to przejść, w Rijece raz z widownią i dzisiaj z widownią, więc za tym stoi taka myśl, że skoro ja troszkę utożsamiam rybę, zwierzę, o które się nie troszczymy, które jest gdzieś tam na końcu łańcucha, czy nie chcę mówić generalnie, pewnie wiele osób ma jakieś współczucie dla tego stworzenia, natomiast chciałem wywołać w widowni trochę sympatii, troszkę zlinkować was do mnie, żebyśmy się trochę zbliżyli do siebie, zanim ten cały proces umierania nastąpi, ponieważ miałem taką myśl, jeśli byśmy sobie myśleli o rybce, która jest nasza, którą sobie hodujemy w akwarium i gdyby ona umarła, byłoby nam bardzo szkoda. Jeśli myślimy sobie o jakiejś rybie gdzieś tam w Odrze, która jest jedną z tysięcy, nie jest nam jej szkoda, więc ta interakcja z publicznością miała na celu troszeczkę zbliżyć nas do siebie, zanim te cięższe tematy wejdą. So when it comes to why I decided to start my piece by interacting with the audience, which is obviously a risky choice because the audience is not always willing to participate and get involved, is I do not have much experience of performing this piece in front of an audience. I had 2 rehearsals in Rijeka with an audience, and I performed it here. The thing is, during this performance, I am embodying fish. So, and this is the animal we've got very little regard for generally. Of course, there might be some people who actually feel compassionate towards fish. But still, I wanted you to feel some sort of kindness towards me as the fish, and perhaps imagine a situation where this is your fish in an aquarium, and what happens when it dies. You feel very differently about it, as opposed to the situation where this fish is only a random fish out of the 250 tons who were dead in the Oder. So I wanted to get closer, establish some kind of link with you as an audience before this dying began.
Okay, hello everyone again. So I will move forward with the next question for our next participant, Alexandra. So my question for you is to tell us more about your practices, your everyday practices regarding the somatic works that you do, and tell us how this collaboration happened on the stage. How was the process and how was the relationship between two of you? Because I remember that last year in Rijeka you had this piece like alone. You were like a person, just a person on the stage without a musician. So tell us more about it. How did it all happen? In Polish. Okay. Więc ja podeszłam do tematu zrównoważonego rozwoju od strony relacji, relacyjności, względem mojego własnego ciała, ale też bardzo dużo względem relacji takich międzyludzkich, ale też moje relacji względem natury, jakoś tak bardziej kolektywnie. I to, co mnie jakoś bardzo zastanawiało, to dlaczego zamiast szukać rozwiązań na problemy, z którymi się mierzymy ze względu właśnie na brak równowagi, zaczęłam się zastanawiać, jaki jest ten krok wcześniej, który pomijamy, który nas właśnie do tej nierównowagi jakoś tak zaprasza. I to mnie sprowadziło do takich poszukiwań właśnie stanu równowagi mojego własnego ciała, takiej pełni właśnie też psychologicznej, fizycznej, może nawet duchowej i jak ten stan równowagi ucieleśniać, żeby później z tego mógł bardziej zrównoważony świat wypływać. So as regards my practices, the somatic works I do, our collaboration with the musician, the process, the relationship, because of course last year in Rijeka I was performing alone. As we already know, the subject of this residency was sustainable development, and I decided to approach this subject in terms of relationships, my relationship with my body, also human relationships, and my own relationship with nature. And instead of focusing on the solutions to the problems we are currently facing, I decided to have a think about what happens earlier. What's the step beforehand? What is it that invites us to experience this imbalance we are currently facing? And this, paradoxically somehow, this led me to search for some sort of balance, psychological, physical, perhaps even spiritual, within myself. Thank you a lot. I would add something. So while you were practicing this, did you follow some kind of structure or some concept or something, or it was like fully improvisational or like based on the connection, or you just had some like topics that you wanted to cover? Yes, so like, okay, in Polish. Postanowiłam zaeksperymentować i pozwolić na to, aby proces, abym po raz pierwszy nie pracowała nad gotowym pomysłem i nad produktem, ale weszła w proces tak mocno i pozwoliła mu zwieńczyć się w taki sposób, jaki on chce, do czego zaprasza. I w tej sytuacji scenicznej pozwoliłam sobie na rozebranie wszelkich struktur, w których funkcjonowałam przez całe moje życie. Zatem to wydarzenie na scenie było czystą improwizacją. I forgot the second part of the question. Wydaje mi się, że to było zajście do takiego, do połączenia, do jakiegoś takiego rodzaju connection, po rozebraniu tego wszystkiego, czego doświadczałam, co budowało mi struktury przez całe moje dotychczasowe życie. I też chyba to, co jakoś mnie samą zaciekawiło, na ile w tej przestrzeni scenicznej, performatywnej, kiedy jesteśmy jakimiś takimi osobistościami, na ile mogę
pobyć najbardziej organicznie, jak się da, coś, co dla mnie jest najbardziej zrównoważonym stanem. Nie jest być może takim ekspresyjnym pikiem, ale właśnie jakąś taką zrównoważoną przestrzenią też tutaj na scenie. I to było ciekawe bardzo doświadczenie, bardzo inne w doznaniu, w trakcie i po. So in terms of the process itself, I decided to allow myself to have the process rather than working on a somehow predefined, ready-made product. And I entered the process in such a way that I actually undid any structure that upheld me throughout my professional life. So this piece you saw today was pure improvisation. And in terms of your second question about the connections, yes, I did get to the bottom of this, and I did get to the level of the connection. And in terms of performative space, I think I did manage to experience as organic a form of being as possible. And the emphasis here was on sustainability, on balance, rather than some sort of expressive peak. I would continue in order, because the next choreography was by you. No, it was your, Julia, okay. no? Yeah, yes. I guess so. So we already know the topic of your residency, because it was the same in Croatia. And I have two questions. One more general, if you want to talk about the topic of the choreography, what inspired you. And I can see something about the balance and stuff like that. But then there is another question that I noticed, because I saw both pieces of choreography that you did and you presented to this festival, the one of yesterday and the one of today. And the second part of today choreography was really similar, let's say, to what you presented yesterday in terms of style and direction, while the first part was a lot of dance and movement, let's say. And I would like to know if you were inspired by a great dancer and ballerina, as Nadia is, or it was something personal that you wanted to say. Okay, so I hope to remember all the steps. So first of all, yes, regarding the sustainability concept, this piece, which is called Passively Interacting with the Outside World, brings together the name passive, so the adjective passive, being passive, and it has a real straightforward link to the plastic, okay? So first of all, I focus on the idea of being plastic, which in English means also being transformable, and also being like fake, exactly. So being like transformable and in metamorphosis because something else is asking you to do that or is inviting you to do that. So the line testified the borderline in between the inside and the outside world. So this woman is wrapped in plastic because it's kind of leather made with cling film, transparent cling film, and a trash bag inside. So she doesn't want to touch actually this part. She wants to refuge in this part, but at the same point she doesn't want to stay here either. So the contrast in between one part and the other one, also in terms of choreography, it's aimed to emphasize this difficulty of sticking in society because it's like a toxic way of living, and at the same time is a paradox. So all is based on symbolism and paradoxes and allegories of what we are and what we're imposed to be. And the fact that she starts smoking electric cigarette and
and with the difficulty of breathing and with a fan, carrying on smoking this cigarette means that anyway, even if we struggle doing something, if this something is imposed from the outside, we just stick to it and we carry on, like creating a sort of shape of our body and our feelings, pretending but collapsing and trying to be in balance while not being balanced. Sorry, stop. And I carry on. Okay, sorry. Jeśli chodzi o temat, to już wiemy, że był nim zrównoważony rozwój i oba utwory, wczorajszy i dzisiejszy, miały dużo podobieństw. Szczególnie jeśli chodzi o drugą część utworu, który zobaczyliśmy dzisiaj. I czy inspirowałaś się Natią, która jest wielką tancerką i baleriną, czy szukałaś innych inspiracji? Otóż tu jest kluczowe to, że ta postać jest ubrana w plastik. Jak wiadomo, po angielsku to jest to samo słowo co elastyczność, po polsku mamy plastyczność, a także sztuczność. I ta linia, którą widzimy na początku, to jest podział między wnętrzem a zewnętrzem. I ten kostium jest zbudowany z plastiku i także z folii. Pokazuje to toksyczność społeczeństwa i norm społecznych. Stąd ten obraz z spaleniem e-papierosa przy jednoczesnym używaniu wiatraka, kiedy nie można oddychać. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy uwięzieni w tych normach. And to answer the second part of the question, like in terms of choreographic composition and the work with Nathia, so having the chance to work with this beautiful dancer and artist and friend made me, gave me the chance to work on her directly. So, for example, I work on this concept by performing in Italy, and it was totally different, because we are two different people. But with her, it was so good to approach, because every line and every technicality of her body became interpretative with the face and with the breath. So also the balances and the fact of lifting the legs so many times, they have a narrative, I mean, in our minds, while doing it. So the process was approaching this kind of metamorphosis and this kind of journey in between the inside and outside, in between balances and in between shapes. So in this case, the shapes and the sequences, the composition becomes the frame, but the words is themselves of this narrative of changing and being forced to be there. And so we played a lot with expressions and faces as well. And it was really interesting to use the space and the time and the different, waves of emotions that we experienced together. I don't know if I... Okay. Jeśli chodzi o to, czy się wzajemnie sobą inspirowałyśmy, to oczywiście jest to wielki przywilej pracować z kimś, kto jest nie tylko tak świetną artystką, ale także przyjaciółką. To było różnie w różnych miejscach, bo jesteśmy innymi osobami, ale trzeba zaznaczyć też to, że miałyśmy porozumienie, które polegało na tym, że każdy szczegół jej ciała poddawał się interpretacji. Widzieli Państwo, ile razy podnosiła nogi. Mieliśmy do czynienia z taką narracją nóg, więc mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju balansem, równowagą pomiędzy pojedynczymi kształtami a narracją, które one tworzą. I would continue with Tony. So the same question for you, if you would like to tell us something about your piece. And then I have a specific or more specific questions that I would like to know if you decided to dance this piece of choreography as a form of cathartic for you. It was, because you say that it was a journey at the beginning
you know, that we have to let us go and believe in our journey. So I would like to know if it's like a cathartic for you or not. Hello, everyone. So, my piece, it's like a homage to one of my favorite artists, Krzysztof Kieślowski, and the trilogy of Tricolor. And also, I'm very interested in his characters, in his movies. So, in the first part of the show, I am playing this silent witness, which is a character in a decalogue. And then we have a blue scene, which is liberty. We have a white scene, which is equality, and the red scene, which is fraternity. So, and this is like a French flag. And also, dramaturgically, I really didn't want to use any French song. And yeah, so like the blue scene, it's about liberty and about how we can have this kind of brainwash and like so many emotions. White scene, it's about equality or like inner voice that it's never heard enough. And fraternity, it's also about passion and anger, and also about love and that, and like eros. And the last thing that I want to say, that so as I'm saying in the monologue, I'm talking about feelings, thoughts, and sensations. So I'm very interested in like exploring and learning what does it mean play like a emotion, feelings, or sensations. And this is also why I am using a soap balloons at the end of the scene. Zatem jeśli chodzi o mój utwór, czy on miał znaczenie katartyczne? Tutaj bardzo ważna była moja inspiracja twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, który jest jednym z moich ulubionych artystów, w szczególności trylogią Trzy kolory, a także postaciami, które stwarzał w różnych filmach. Więc ja widzę siebie jako swego rodzaju niemego świadka. Taka postać się pojawia w jednym z dekalogów. I kolejne sceny odpowiadają właśnie trzem kolorom. Niebieska symbolizuje wolność, wolność od prania mózgu, którego doświadczamy. Biały to równość i oddanie pola wewnętrznemu głosowi, którego za rzadko słuchamy. Czerwony braterstwo i tutaj chciałem się zająć takimi tematami jak pasja, gniew, a także miłość i śmierć, eros i thanatos. Pod względem dramaturgicznym bardzo mi zależało na tym, żeby w utworze nie było ani jednej francuskiej piosenki. Mnie interesują uczucia, myśli i doznania i eksploracja tego, co to znaczy, że coś czujemy, czegoś doznajemy. Yes, in a certain way, for me, dance is always cathartic. So this is also why I'm using this black ink in my mouth, because in a certain way, in this like piece that I said that I'm playing a silent witness, because sometimes you just see how people nowadays have these toxic human relationships. Czy to było katartyczne? Tak, i stąd jest ten gest nakładania czarnego tuszu na ustach. Kiedy to robiłem, myślałem o epidemii AIDS i tego, że AIDS może być swego rodzaju niemym świadkiem także dzisiejszej epoki, biorąc pod uwagę, jak bardzo toksyczne potrafią być dzisiaj relacje między ludźmi. Thank you, Tony. Thank you. So our last performance was by Natia Amalek, participating Julia. And I would say that was like a very poetic thing to watch and to witness. And from the residency in Rijeka, Croatia, I remember that you said something about Croatian legend or a tale or something like that. Could you like tell us more about
this thing, and what is the story behind, and what inspired you the most to make this piece? Hello again. Not to take too long of a time, I will try to give you all the best details and ideas of it. I Am a Lake, the title itself, I took a line of a poem, so to say. It's one of the poems of Sylvia Plath, and it's the first line of it, and it's just very moving to me. So then it came in parallel, in matching with the other ideas of the piece that I had to put in. The legend of the Black Queen is a Croatian legend, which this research that I did around Croatia, the history, the folklore, and so on. I will not tell you the whole legend, but I chose this Black Queen as a persona, and it has a lot to do with the springs, the water, the lakes, and it was a coincidence that by that time in Tbilisi, in my home city, there is a lake drying up, and my fellows were protesting for they say it's drying on purpose in order to get the land under some other personalities, that they would be able to, own it and sell it and build apartment buildings on it. So the protests are still going on in order to fill up the lake and keep it as it is, as a lake, not a property area. So I matched all of those detailings, and also the second part of it, visual, aesthetical part of it, as I felt that I wanted to do and focus on, is a woman's body as it is, not to go further and wider in the variety of choreographical sequences, not too much, because to me a woman's body is talkative enough, is storyteller herself. And this is why I downtoned all the movements, capacities, dynamics, and so on. I made it just the visual, like a glimmering, glancing, just one passage, and to keep all the mysticism around it herself. And I believed in, downtoning it while showing even more, and it's, I think, good for the audience to dive into it deeper that way. So we have big distances and deepnesses and depths, I would say, yeah. Jeśli chodzi o ostatni nasz utwór, czyli pracę Nati z udziałem Julie, I Am a Lake, tutaj inspiracją była chorwacka legenda o Czarnej Królowej. Jeśli chodzi o sam tytuł, to jest to wers z utworu Sylwii Plath. Ta postać Czarnej Królowej to jest persona, która jest związana z żywiołem wody, z jeziorami, ze źródłami. W moim rodzinnym mieście Tbilisi jest wysychające jezioro i odbywają się protesty ekologów i mieszkańców, którzy uważają, że to się odbywa celowo po to, aby osuszyć ziemię i postawić tam mieszkania. A jeśli chodzi o drugą część, to zależało mi, aby pokazać ciało kobiety takim, jakie ono jest. A ciało kobiety samo w sobie mówi wystarczająco dużo, stąd oszczędność gestu w tym spektaklu, żebym ja i publiczność mogli pójść z odbiorem w głąb, zamiast mnożyć bodźce. I have one little question. You used a very strong image of the tree being like together with, carried with the hair. That image for me is like very powerful, has a lot of symbolism in it, and it gives you like totally different ideas and thoughts about it. How did it happen in your way? Did you had this idea from the beginning, or you just got it by developing, or how did it happen? You know how it is that we do have ideas, but they are not very workable in a way that it might turn out, it might not
turn out. You might find the right prop or you might not. So I got this idea, but it had to be a very dried tree, a dead one, very stuck one, stiff, I would say, yeah. But the thing is, as an idea, I had it in my head, and we had just been for 2 days in Rijeka, only just got there, and we were walking from the rehearsal, and we saw that tree, very dead, very stiff and black, sort of burnt one it was, right on the street, on the ground. So we found it, and I've been carrying it all over Rijeka since then for 3 weeks. With a note on it, please don't throw away. It was funny, actually, but it was the best prop. It was bigger, more massive, and more close to the hair, so we had a bigger theater there as of stage, so it has a different visual. I didn't throw it away. I kept it in the wings. It's still in Rijeka in the theater. Maybe they will find it someday, maybe not. But this time I had to look through parks and find a dead tree here. And I think we found a pretty one as well. It looks a little different, but it's okay to look different like that. And also would like to mention my dear friend artist, who I don't know personally, but we communicate for work like this, Mate, who made this track, and I chose this music years ago for any kind of piece which I never performed or choreographed, and this was the time to use the music, and he allowed us to, and also was a step of me bringing a Georgian artist from distance, which is not participating in this program. So this is the case where I wanted to bring a Georgian artist, a musician in our work, so I did that. Ten obraz drzewa, który jest we włosach i jest ciągnięty razem z tobą, ma ogromną moc. Miałam taki pomysł, ale czasami jest tak, że mamy jakiś pomysł, ale nie bardzo da się nad nim pracować. Do tego utworu potrzebowałyśmy naprawdę martwego drzewa. Ono musiało być sztywne, wysuszone, i w drugim dniu naszego pobytu w Rijece zobaczyłyśmy takie drzewo, które było suche, czarne, jakby spalone, i nosiłam je przez 3 tygodnie z karteczką: proszę nie zabierać, proszę nie usuwać. Nie wyrzuciłam go, ono nadal jest w kulisach w Rijece. Tu też znalazłam w parku bardzo ładne drzewo. Ono jest troszeczkę mniejsze, bo tam była większa scena. Jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że poprosiłam mojego gruzińskiego kolegę, wybitnego artystę, którego nie znam osobiście, ale komunikujemy się często z powodów zawodowych, i bardzo się cieszę, że mogłam włączyć gruzińskiego artystę w swoją pracę. Okay, so I would thank everyone. And if you have any questions, just raise your hand. If not, we will go and finalize this discussion. Yes? So, hello, I have a question for Tony, because at the end of this piece, when you are sitting there and they start to pass in the bubble, but for me personally, I have a very strong urge. I want to slowly come to the stage or just nearby. So it's like a paradox for me, you know. On one hand, I understand it has to be lonely thing. It's your moment. On the other hand, I cannot help. I really want to come just as a human being. We should be together there. So what if at the moment some people like me, you know, we just coming back, will you feel startled or you feel more like complete? Thank you for the question. Honestly, I think it would be very interesting if you would come on stage with me and maybe we could cry together. Also because I really don't want to be afraid of people. I really want to be more open. So if next time you will see my performance, you are very, very welcome to come on stage with me. Thank you.
Jeśli chodzi o tę ostatnią scenę z bańkami mydlanymi, to miałam ochotę przyjść do ciebie i dołączyć do ciebie na scenie. Jak byś na to zareagował? Czy czułbyś, że to cię dopełnia, czy raczej by cię to przeraziło? Myślę, że to nie byłby zły pomysł, żebyś przyszła. Moglibyśmy na przykład razem płakać. To przesłanie tego spektaklu jest też takie, że ja nie chcę bać się ludzi. Chciałbym być bardziej otwarty, dlatego podoba mi się ten pomysł. I just want to add that I think it's very important to show your emotions. If you are afraid, if you feel love, or if you feel anger, or if you feel any kind of that. I think it's very healthy. Chciałbym tylko dodać, że okazywanie emocji bez względu na to, czy to jest gniew, czy radość, czy jakakolwiek inna, jest bardzo zdrowe i potrzebne. If there are no more questions, I would thank you all the artists, all of you for joining us, and see you 2:30 for the next set. So. Dziękujemy artystom i do zobaczenia o 2:30 na następny set. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w Filmotece Narodowej, Instytucie Audiowizualnym na prezentacjach finałowych pokazu Dancing Together Again. Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the National Film Archive Audiovisual Institute, to the Creative Residencies Dancing Together Again program finale. Program rezydencji twórczych Dancing Together Again jest organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Movimento Danza z Neapolu, The Dance Research Institute of Georgia z Tbilisi oraz z TRAFIK Dance Theatre Company z Rijeki. Our program has come into being in collaboration with the Institute of Music and Dance in Warsaw, the National Film Archive Audiovisual Institute, Movimento Danza of Naples, Arts Research Institute of Tbilisi, Georgia, and TRAFIK Company of Rijeka, Croatia. Program jest realizowany ze środków Kreatywnej Europy, Komponentu Kultura. And the program has been funded by the Creative Europe, the Culture Component Program. W obecnym secie obejrzymy następująco. Sara Lupoli, Valeria Geremia, Anna Nikolaszwili, Iryna Bagauri w pracy pod tytułem Dancing Gods, Dancing Humans. This set will feature the following works: Dancing Gods, Dancing Humans by Sara Lupoli, Valeria Geremia, Anna Nikolaszwili and Iryna Bagauri. Następnie Ballerina's Diaries Moniki Błaszczak. Followed by Ballerina's Diaries by Monika Błaszczak. What If w koncepcji Michała Przybyły i współpracy artystycznej Irena Boćkai, Tena Bośniakowicz, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Lena Skrzypczak, Waleria Geremia, Stanela Jankowicz, Sara Lupoli, Anna Nikolaszwili i Mikhail Zakaidze. What If, devised by Michał Przybyła and co-created by the group that Mateusz has just mentioned. Potem będzie praca Jasny Cizmek Tarbuk, It's Up to You, Na Tebi Je. And then we will see It's Up to You, Na Tebi Je by Jasna Cizmek Tarbuk. Po czym nastąpi krótka przerwa, do której przygotowujemy się do panelu dyskusyjnego, w której artyści wezmą udział, kuratorzy Nicola Campanelli oraz Oliko Barbakadze. The set will conclude with a panel discussion preceded by a short break. Serdecznie zapraszamy. Enjoy the performance.
Bezwarunkowa miłość, bezwarunkowa miłość, bezwarunkowa miłość, 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 miłość. Bezwiedna lubow. Warunkowa miłość, miłość. Bezwarunkowa miłość. Giammente napolitana, perace. Giammente napolitana, perace. Bezwarunkowa miłość. Warunkowa, warunkowa miłość, miłość. Warunkowa, warunkowa. Apollo, the mighty god, was born in a stormy weather on the island of Delos. Leto, the mother and goddess, gave birth to the god, as he was a half-human, floating in her mother's womb, and born wild and frightened, as all human are. 3 muses reached Apollo, the young god, to teach him their art. Calliope, muse of poetry, Polyhymnia, muse of mime, and Terpsichore, muse of dance and song. And the god explored and learned their arts.
Apollo, the Muses, leader of the Muses. Apollo, the mighty god of archery, truth and prophecy, healing and diseases, sun and light, poetry, music, and dance. Half white and half human, acquires nobility of his divine nature through arts. golden bow, and of the golden lion, and of the golden hair, and of the golden fire, charioteer of the patient year, where slept the Naya, where like a blanketed I put on thy wreath, thy laurel, thy glory, the light of thy story, or was I worn too low crawling for death, O Delphic Apollo?
god of the golden bow, and of the golden lion, and of the golden hair, and of the golden fire.
Zuzia, 17 lat. Taniec wymaga poświęceń. Gdy przyszłam do szkoły baletowej, musiałam porzucić moje inne pasje, żeby móc przeznaczyć cały mój czas tańcu. Zuzia, 17 years old. Dance requires sacrifices. When I came to the ballet school, I had to give up all my other passions to give all my time to dance. Julia, 18 lat. Taniec wymaga poświęceń. W wieku 16 lat przeszłam przez operację, aby nie musieć rezygnować z tańca. Julia, 18 years old. Dance requires sacrifices. When I was 16, I went for a surgery, so I don't have to give up dancing. Klaudia, 18 lat. Taniec pomaga poświęceń. Gdy miałam 15 lat, przeszłam przez operację, by móc kontynuować tańczyć. Claudia, 18 years old. Dance requires sacrifices. When I was 15 years old, I had an operation to keep dancing. Piotr, 18 lat. Taniec wymaga poświęceń. W wieku 15 lat przeprowadziłem się do innego miasta, do nowej grupy znajomych, aby kontynuować edukację baletową. Piotr, 18 years old. Dance requires sacrifices. When I was 15 years old, I moved to a different city and a different group of people to continue ballet education. Hania, 18 lat. Taniec wymaga poświęceń. Gdy miałam 15 lat, tańczyłam cały spektakl z gorączką. Hania, 18 years old. Dance requires sacrifices. When I was 15 years old, I danced a whole performance with a fever. Pola, 17 lat. Taniec wymaga poświęceń. Poświęciłam swoje zdrowie psychiczne i fizyczne tylko po to, aby móc dalej tańczyć. Pola, 17 years old. Dance requires sacrifices. I sacrifice my mental and physical health just to keep dancing.
My name is Michał, and today I am presenting my lecture performance, Score as an Inclusive Dance Practice. So what is Score? It's a structure, a task, choreography, some kind of system that you create. For example, Brussels-based artist Miriam van Imschut, she said that a score is a bare-bone skeleton in search of a meat flesh. So it's the structure that you have, but the way you do it, it's still very open to your interpretation. For example, if I want to go from place A to place B, I can simply just walk, or I can run, or I can do it following different body parts with different speed. I can just follow my intuition, my needs. What if there is music?
she worked with the question, what if where I am is what I need? So it's something abstract but not out of reach. It's about the somatic work, about how I feel, how I want to move, what I want to do, where I want to be. And maybe it's changing while you're doing it. And it's about really committing to the task, or as Andrzej Lepeki would say, exhausting the idea. Going so deep in it that maybe you're already bored, but then you continue anyway. You go deeper, you search for more. So what if, for example, I had a tail? It's something abstract, but it's about imagination. It's about openness and willingness to do it, to try. To let your body interpret the task, the structure. What if coffee runs through my veins? And you're like so anxious all the time with your movement, and you want to be everywhere all at once, and you want to do everything, you want to see everyone. And you're like, it's the constant thing and feeling that you're having inside. So it's something that you can just imagine and do. And I don't know, what if your body, my body, is drowning in water? I never had this experience. But because I felt water on my body, on my skin, or I saw it in the movies, I feel like I just know how to do it. It's not about abilities or disabilities you have. It's not about your background. It's really just about standing up and doing it. Joining, following the task with your intuition and imagination. What if my feet want to play, as if the whole space is a playground? It's all about the pleasure, about fun. You can be silly. You can just do whatever you want, actually, really.
what if your feet are playing in the playground and also maybe they're flirting with someone? And what if I want to look to my body from the outside? And in the same time, to be close with someone else. What if I am you? And what if I am the best dancer in the club? And what if I'm the worst dancer in the club? You can join, if you want. What if I eat 10 kilos pierogi? We all had this experience, I guess. Ooh. What if I ate 10 kilos of pierogi before the audition to Pina Bausch Company? Or maybe some kind of job that you wanted. What if we are marshmallows in the fire? What if we fall in love? With the audience.
what if we just have fun? So it's all about finding pleasure, just connecting to your needs, your dreams, and just your own potential. Not about something from the outside, but just to take it as you are. What if we show an esoteric dance? Esoteric. What if our bodies are made from warm sand? And you have the song Shake It Off by Taylor Swift in your mind. What if I am Taylor Swift? What if I am the Taylor Swift? Warszawa, are you ready to have the show of your life? And what if we just shake? What if we just shake? What if we shake almost invisibly? What if you shake with us? What if we just stop?
in the same order of the performances that we saw. So I would start with Anna, and it was clear, the poetry, theater, dance. And I would like to know how it was to work with a dancer, so really talented dancer, and in a different way with the expression of Valeria and physical theater and mix all together. Dzień dobry, raz jeszcze. Witamy na popołudniowej dyskusji. Chciałbym zacząć w takim samym porządku, w jakim robiliśmy to na poprzednim secie, czyli od Any i zapytać o ten spektakl poezji, teatru i tańca. Jak to było pracować z tancerką i z ekspresją Walerii? Hello, everyone. First of all, thank you for being with us. First of all, yeah, it's a pleasure to hear that for you it looked like a poetic piece. Thank you. I appreciate that very much. As you know, we come from Nepali residence, and the theme was inclusion. So the inclusion for us was the subject of 3 different persons from different experiences with different physical and body experiences to come together and create something that could work at least. So it was really challenge. So we had spent enough time to understand each other, just to create a language which could be sharing some, and then but that's the essential thing for arts, that art brings people together regardless their nationality, their backgrounds, and especially that can be connected with the dance, because you don't have to use anything that was established later, but a human being was always born with body, and that's the essential thing. So, but it started very we never knew what will come up. So that started with just my interest in how the head and the body can be separated from each other, because I am a drama actress more than a dancer. I was as a producer in the Nepali residency, and Sarah mentioned about her interest in drama art. So I thought probably we could try somehow to figure out how it works for a body, because the subject I was more interested in, I saw some pieces in Georgia, and I did not like how the dancer would use their expression with their face, because I could not really figure out to follow the face or the body. So sometimes it comes, I'm so sorry. I'm so sorry. Bardzo się cieszę, to wielka przyjemność być tutaj i bardzo się cieszę, że odebrali Państwo ten utwór jako utwór poetycki. Jak Państwo wiedzą, my byłyśmy na rezydencji w Neapolu i tam tematem było włączenie. I rzeczywiście my się spotkałyśmy jako 3 bardzo różne osoby z różnymi doświadczeniami ciała i na początku zależało nam na tym, żeby stworzyć coś, z czym można pracować, a więc w pierwszej fazie spędziłyśmy bardzo dużo czasu, żeby się poznać i porozumieć, stworzyć dla siebie wspólny język
I myślę, że to jest w ogóle kluczowe dla sztuki, łączenie ludzi niezależnie od tego, jakiej są narodowości, skąd pochodzą, a szczególnie dotyczy to tańca, ponieważ ludzie bez względu na to, kim są, zawsze mieli ciało. I jak się spotkałyśmy, to nie wiedziałyśmy, co z tych spotkań powstanie, ale mnie zależało na tym, żeby zobaczyć w tej pracy ciało i głowę osobno. Muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem aktorką dramatyczną. W Neapolu pracowałam jako producentka i Sara powiedziała mi, że ona interesuje się dramatem, a jak byłyśmy w Gruzji, to nie podobało mi się, czy przeszkadzało mi to, że mimika tancerzy jest taka, że nie wiem, czy mam się koncentrować na mimice, czy na ciele. Yes, so we came up to have these three different patterns, like somebody with face and with the mimics, another one working at the same subject with the same task with the body, and the free spirit that was represented by Valeria. So we had the same tasks, and we started from the very impulse. That is the first that happens, something to be burned. It's like, yeah, it's the kind of the sperm goes into the thumb. So it's this movement. So, and we developed, and this poetic came up thanks to Irina Bagauri, who is the dramaturg, because she suddenly saw absolutely different story while we were moving. So we developed the idea, and we came up to what we are. Thank you. May I ask, Sarah, can you come here? For example, how was for the dancer meet this kind of theater or physical theater? Come here. Więc spotkały się tutaj trzy różne wzorce, trzy różne aspekty. Jedna osoba odpowiadała za twarz, mimikę, druga za ciało, trzecia, czyli Waleria, była wolnym duchem, ale zadanie miałyśmy to samo, łączył nas jeden impuls i do tego jeszcze się dołączyła Irena Bagauri, dramaturżka, która zobaczyła w tym inną historię. Teraz posłuchajmy o doświadczeniu Sary. For a dancer, meet this kind of physical theater, let's say. Jak to było? Okay. Well, I think it's interesting because in some ways, of course, we are now, we think about the arts like in a limited way, like acting and dancing, and I think, and this, for example, Greece reminds us, and this also for this maybe coming back to the mythology, because in Greece there was not such division in between arts. So I think that to be a good dancer, you should know how to act, and to act you should live more. And I think that this was just an occasion to go deeper, but actually I was already, it's like we met in the right time, because I was already in this kind of path of going deeper, because even a dancer, I have to trust in what he does, and if I know nothing about acting, I could never do it properly. To jest bardzo ciekawe, bo w tej chwili mamy bardzo takie ograniczone podejście do sztuki. W starożytnej Grecji było inaczej. Mitologia nam przypomina o tym, że kiedyś nie było podziału na dziedziny sztuki i stąd uważam, że dobry tancerz musi być trochę aktorem, musi wejść w głąb. My się spotkałyśmy w bardzo dobrym czasie, ponieważ ja już byłam na tej ścieżce i dzięki temu spotkaniu mogłam to kontynuować. Yes, and one question also for this performance. As you say, you wanted to show to the audience how different parts and different emotions can
affect during the show or during any kind of performance. And I want to ask, what did you get after working together, after working for 1 or 2 weeks in Napoli first and then here? What did you find? What is something new that you experienced during the working process? Powiedziałyście, co do tego samego spektaklu, powiedziałyście, że was interesowało te różne doświadczenia, różne formy ruchu, które reprezentujecie. Chciałabym zapytać o to, co wam dało to doświadczenie. So, I am Valeria Jeremia from Italy, Catania, and I wanted to introduce. And the experience in Napoli was, for me, like putting myself in a not comfortable space. And personally, so trust this group of such different personality, soul, I must say, this different soul. And it was the occasion to influence each other, to research together, and I mean, it is a very great opportunity. It was a great opportunity, and we could then continue to develop here in Warsaw. And as I said, it was like I wanted to go out of my comfort zone, because I used to research always with Buto dance, mainly alone, making my pieces, and to be together and follow this line, which through the idea of Anna and through the dramaturgy of Irina and through the power and the dance of Sarah came. So I find this like a great opportunity, and I enjoyed. It was sometimes in the studio, like I can't say fire, like I always said, Vesuvio, Etna, and one other big fire. So we were like, but this belongs to research, and this is always something we have to learn from this. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Valeria Jeremia, pochodzę z Katanii. Muszę powiedzieć, że dla mnie to doświadczenie było dosyć niekomfortowe, ponieważ spotkały się różne osobowości i musiałam wyjść właśnie ze swojej strefy komfortu. No ale to jest okazja, żeby z siebie czerpać, wspólnie badać i to robiłyśmy podczas rezydencji w Napolu. Dalej rozwijałyśmy to w Warszawie. Ja na co dzień się zajmuję głównie tańcem buto. To jest bardzo samotna praca. Tutaj byłyśmy razem. Anna, Irina, Sara i ja, i w studiu czasami nie tyle ogień, ile jak gdyby wulkan wybuchał, no ale to jest część naszych badań. And the next was Monica Pease, Ballerina Stories. And we did a residency in Georgia together. And I had the opportunity to see your show there, that I find really powerful. And so my question is, why did you change it? I saw that the topic was the same, your critic was the same, so you didn't went really far from that base, but with that completely different way of speaking of this topic. So can you tell me why this process? Teraz pytanie do Moniki. Byliśmy razem na rezydencji w Gruzji i widziałem ten spektakl i mam pytanie, dlaczego tak wiele w nim zmieniłaś? Tytuł jest ten sam, obszar krytyczny jest ten sam, a jednak miałem wrażenie, że jest to inny spektakl. Skąd taka decyzja? Hi. Okay, so I made a different piece in Georgia, which was called Ballerina Horror Project. And it was a solo that I was choreographing and performing in. And I was expecting to show the same piece here in Warsaw, but unfortunately FINA, the venue that we are in right now, couldn't support my technical requirements, because I had some aerial stuff going on and they don't have the equipment. So shout out to FINA
developing their equipment situation. But Mateusz told me that when we talked about Warsaw, that you know, we cannot do your show, but there is a group of ballet students who will be joining the residency, who you can work with. And I was like, wow, that's an incredible opportunity. I'm also an alumna of a ballet school in Poland, so this is like, I am very interested in like the material conditions of the ballet education in Poland specifically. So I said to Mateusz, let's go, let's do this. And I ended up working with these students, and we made a whole new piece since we arrived. So that was like 10 days ago. Yeah. Rzeczywiście, ja w Gruzji prezentowałam coś innego, to było solo, które się nazywało Ballerina Horror Project i miałam zamiar pokazać go też w Warszawie, ale niestety FINA nie mogła mi udzielić wsparcia technicznego, więc chciałabym podpowiedzieć Instytutowi, żeby może spróbował to zmienić. I Mateusz powiedział mi, że wprawdzie nie możemy zrobić tego spektaklu w tej formie, ale do rezydencji dołączą uczniowie i czy nie chciałabym pracować z nimi. A ponieważ ja też jestem absolwentką szkoły baletowej w Polsce, to jest to bliski mi temat, dlatego ucieszyłam się z tej możliwości. Yeah. I also have a question with Monica. As we know, your education is also this way, dance and ballet. So we saw in the piece that each of the performance on the last part, they were just saying their small experience in few words, few sentences. So I would like to ask you the same question, like dance needs sacrifices, or dance requires sacrifices. What is this for you, and what could you say if you were in their like place? And plus, can you just describe briefly how was working with this performance? Yes. Yeah, thank you. Ponieważ ty też jesteś absolwentką szkoły baletowej, mieliśmy w spektaklu ten element, gdzie osoby, które w nim uczestniczyły, w paru słowach opowiadały o swoim doświadczeniu, więc ja to samo pytanie chciałabym zadać tobie. I drugie pytanie, powiedz parę słów o tym, jak się z tancerzami pracowało. Yeah, it's really funny that you asked me this question, because when I was watching the show, I was thinking, if I was moderating the Q&A, I would ask the question, well, what would you say to the microphone? So I actually have a prepared answer. Okay, it's not easy to say it for me, okay? So if I get emotional, I hope that you can hold me in space. Okay. Monika, 27 lat, taniec wymaga poświęceń. Kiedy miałam 18 lat, zachorowałam na anoreksję i tak, to. I jak wróciłam do zdrowia, to szkoła powiedziała mi, że jeśli w tydzień nie zrzucę nabytych kilogramów, to nie wpuszczą mnie na scenę na dyplom. Tak było. Okay. Monica, 27 years old. Dance requires sacrifices. When I was 18 years old, saying this in English is harder. Interesting. I got sick with anorexia, and when I got better, my teachers told me that if I don't lose the kilograms that I gained, they will not let me go on stage to perform in my diploma show, final show. This is 2016, just so you know. And I just want to say, because I just worked with these students, I just want to say that it's still like this, and it's a very big problem. And I'm trying for many years to talk about this.
I'm saying hi to Hania, with whom we organized Oddolny Kongres Tańca, and I think we have to take this very seriously, this issue. And how was it to work with the dancers? Absolutely incredible. I love them. It's like hugging the little Monica also, and they inspire me so much, and they're just rock stars. And I'm so glad that I met them. Kiedy opowiadam o tym swoim doświadczeniu, to praca z młodymi tancerzami uświadomiła mi, że się nic nie zmieniło i świetnie się z nimi pracowało. Bardzo ich kocham, to mi też dało możliwość, żeby przytulić małą Monikę i cieszyłam się, że miałam taką możliwość. So what if I'm going to ask you how was to work with a group of people that you didn't know? I know that the topic of your residency was the inclusiveness or something like that, so you perfectly did your work, let's say, and you also made clear your point about space, shape, time, emotions and everything. But then when all these people fill the space, I was thinking, did you direct them? How was to work with them and get to the point? Teraz kolejna what if, która była pracą z dużą grupą ludzi, więc co jeśli zapytałbym Ciebie o to, jak ta praca wyglądała? Tematem Waszej rezydencji było włączenie i w tej pierwszej części spektaklu opowiedziałeś o tym, co myślisz o przestrzeni, o kształtach, emocjach i tak dalej. Ale co się działo, kiedy na scenie pojawiły się inne osoby? Czy reżyserowałeś je? Jak to było? First of all, thank you, Monica, for sharing, really. I work with people from like kids to youth to like students or seniors. And very often they come from a place of sometimes traumatic experiences in dance. That's why kind of also it's very emotional for me after what Monica shared, because that's something for me that's very important to me, that to really create this platform and space for people where they can use their full potential without being judged, without being pushed to the limits and even more when it's already unhealthy. Because I feel like there is nothing good coming out of it, really. So inclusivity in my work, it's something that it's really, really important. That's why I wanted to introduce this kind of practice that really, as you could see, is really open, and it's about motivating, inspiring, lifting up what's there, how to make it more, better, bigger, more pleasant. In Napoli, actually I feel very blessed that such a big group wanted to work with me on this project. I just shared my practice as a score work and that I would like to research it more and to work with people on it. And many people said like, yes, let's do it. I'm interested in your work. So in Naples, I introduced these different practices that I talked about today on stage so that we have some kind of a core or material to work with, or like the way in which we want to use our bodies in this. Still being very open for reflections, discussions,
You can also ask Sara, Anna, or Valeria about it because they were part of it from the very beginning. And in Napoli, actually, it was just some kind of like a shorter score that all the participants of the projects were on stage, and they were moderating it by themselves on stage by asking the questions. But this time I felt like it's not about this performative side of it for me as much as really about diving deeper why we do it or how to do it, so that you can just take it and do it on like in your home or with your friends as in the party or whatever, because honestly you don't need much. So here today I decided to do it as a lecture performance, to introduce it more, to dive deeper, and to include still people that were part of it, but also, I don't know, Sandra joined, or Anna actually wasn't really a big part of it, the process now, because she had the other project, but still, she just jumped in and did it. So I just decided that I will be moderating it from the inside, but already through the process, I knew what kind of works for us, but not as a way of like my ego and I want to do this, but actually, okay, this feels pleasant, this not really, or like this does something good to the space, and this maybe not. So through like just researching, checking, making the decisions, this happened. Po pierwsze chciałem podziękować Monice za to, że się podzieliła swoim doświadczeniem. Ja mam takie doświadczenie, że pracuję z ludźmi w niemal każdej grupie wiekowej, od dzieci do seniorów, i bardzo często oni mają za sobą traumatyczne doświadczenia związane z tańcem. Dlatego to, co powiedziała Monika, ma dla mnie takie znaczenie, również osobiste, bo dla mnie zależy mi na stworzeniu takiej przestrzeni, gdzie wszyscy mogą wykorzystać swój pełen potencjał, nie będąc osądzani ani zmuszani do czegoś, co przekracza ich granice. To jest niezwykle ważne i taką praktykę chciałem zaproponować w swoim spektaklu. Praktykę otwartą, motywującą. W Neapolu mieliśmy bardzo dużą grupę i zamysł był taki, żeby podzielił się swoją praktyką jako partyturą. Każdy przychodził ze swoimi praktykami, bardzo różnymi. Tutaj było tak, że niektóre osoby dołączyły niemal w ostatniej chwili. Zdecydowałem się to przedstawić jako wykład i performance, ale najbardziej zależało mi na tym, żeby iść w głąb, zastanowić się, dlaczego to robimy i jak to robimy. Well, Michał, I also have a question. So during the performance, we hear the question, what if, quite long, like many times, which I think that is one of the most important moderator in performing arts itself for everyone who is taking part in it. So I think I want to know, what do you think about it? Do you think that answering and at least asking this question to yourself as a performer is very important for your improvement? This is one question. And do you think that is art really about getting pleasure on like only for yourself, or you have to be more like concentrated and focused on someone who is watching and someone who is experiencing it from the other side and not from the stage? A jeśli? Mnie się wydaje, że to pytanie jest w ogóle kluczowe dla sztuk performatywnych i chciałam zapytać, co o tym myślisz? Czy to jest ważne pytanie dla ciebie? I drugie pytanie, czy w sztuce chodzi o przyjemność, czy także o koncentrację? These are very good questions, actually. I would say that I really, really like to ask myself this question, what if? Because I feel like the possibilities are endless.
with the answers. So then I can just imagine myself in like cosmic place, and maybe I will achieve it. I don't know. So it's about actually pushing the boundaries for myself or my own expectations with this question in order to grow, to evolve, to maybe search for something new. I really like also the motto, fake it till you make it, because I feel like it's also very there. Like, what if, you know, like you can ask whatever. And the fact that something like is maybe not visible, it doesn't mean that it's not there. Simple as that, or hard as that, actually. That's the answer for the first question, and I will answer to the second one after translation. Thank you. To jest bardzo dobre są pytania. Ja uwielbiam sobie zadawać pytanie, a jeśli, bo wydaje mi się, że z nim się wiążą nieograniczone możliwości. Wtedy wyobrażam sobie siebie w jakiejś kosmicznej przestrzeni i sam sobie przesuwam granice po to, żeby rosnąć, żeby się rozwijać. Bardzo bliskie jest mi też takie podejście fake it till you make it. Myślę sobie, że jeśli czegoś nie widać, to wcale nie oznacza, że tego nie ma. And the second question. Actually, the audience is always very important to my work, or like at least to ask myself what kind of relation I want to build, or like who's gonna watch it, or how am I presenting it to the people. I always ask myself that, because for me it's not only about me on stage doing even like a process work. Well, I can just go and do it in my own room on the carpet and you don't have to pay for that. But it's also about combining these two things. I can still be in my authentic process, but maybe to kind of push it a little bit more in a sense of maybe in a little bit theatrical way, or like maybe it's not a good word, but from a different perspective. Like theater is an illusion. Like there is no honesty there, like as such, like 100%. But then for me, actually, it's about trying to find it, to stay authentic on the stage, to be your own individual self to the fullest, even if you're like very deep somatic process. But I always have this question that there will be someone watching it, and I should include the audience to really ask myself the question, okay, what I want to give them, what I want to leave them with. So I always ask myself these questions, really. And I also really like the engagement with the audience, as you could see. Like for me, it's about this kind of fun way of doing, like that it's simple, that it's maybe not so heavy, that there is no fourth wall. Jeśli chodzi o drugie pytanie, publiczność jest w mojej pracy bardzo, ale to bardzo ważna i zawsze myślę o tym, jakie relacje zbudować, kto będzie oglądał, jak to prezentuje. To nie chodzi tylko o to, że ja będę na scenie, bo to równie dobrze mógłbym zrobić w domu na dywanie i nikt nie musiałby za to płacić. Mój proces pogłębiam w tym sensie, że rozwijam go w kierunku, nie wiem, może teatralnym, może to nie jest najlepsze słowo. Teatr wiąże się z iluzją, z brakiem szczerości. Ja mimo wszystko tej autentyczności szukam i nawet jeżeli jestem w trakcie głębokiego procesu somatycznego, to i tak włączam te osoby, które to oglądają. Lubię angażować publiczność, lubię ją włączać. To jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo przyjemne. So the last one. No, for her. So no, for you. Okay, the last person. I would like to know something about the title
of your piece, and that will give you also the opportunity to explain something if you like to tell us more. But first I would like to guess, because the title, it's up to you, and I was wondering, is because they can choose what can they do? I don't know. Okay. Something The like that. title is based upon something you actually didn't see today, and it is because of the technical problems. I took actually 10 kilos of equipment from home, and I was carrying it all the time to the rehearsals. But unfortunately, we wasn't able to actually to make it work in a so short time. So I decided to just throw this out. I will tell you what it's about. It's nothing special, really, but it really helps to understand the title of the piece. Actually, at the moment when the whole group starts to run, there is supposed to be live streaming and the video from downstairs and like from webcam, so makes it really something like fast, greedy, running around. And in the end, it was supposed to, when there is only water, camera was supposed to turn to the audience, so you will see yourself in the picture. And the idea is like this, that comparing nature and the human society, there is always a kind of struggle in between. So I actually, when I started from aquatic theory, which is probably not right, but it's nice to think about it, that we all emerge from the water, because they said that we don't have body hair, because there was a time we spent under the water as a species. And then I compare it to another theory of Russell, who says that the human kind is kind of the cancer to the earth. So it's growing like a cancer, and it's like a disease to the nature. And so comparing these two things, people are not thinking, people are having fun, they are just, frivolous, and then even don't think the consequences of the things they do. And that's the reason why actually nature is in a kind destroyed. And this final scene, you should have seen it on the screen, but it wasn't there. Yes, so I'm sorry, it's just, but when we were thinking about how to put it on, we just cut. And I really want to thank Osilita. She's still working there. She helped me with the videos in Rijeka and here. So we actually, yesterday, we just cut the video in the way that it runs through the whole piece. But it's kind of adjustment you have to do when you are doing in different spaces. So. Ostatnie pytanie chciałbym zadać Jasnej, która jako ostatnia prezentowała. Chciałbym sam zgadnąć tytuł. Czy chodzi o to, że artyści mogą w trakcie spektaklu wybrać, co chcą robić? Nie, to chodzi o coś innego. Ten tytuł nawiązuje do czegoś, czego dzisiaj nie widzieliście. Mimo że zabrałam ze sobą z domu 10 kilo sprzętu, nie udało mi się tego technicznie przeprowadzić. Zaraz Państwu o tym opowiem i wtedy zrozumiecie tytuł. W czasie, kiedy grupa biegnie w tej sekwencji, miało być także pokazywane wideo z dołu, a w ostatniej scenie kamera miała się obrócić w kierunku publiczności. Chodziło mi o to przeciwstawienie natury i społeczeństwa. Tu jest pewna walka i myślałam przy tym o dwóch teoriach. Pierwsza to teoria małpy wodnej, że wszyscy pochodzimy od wodnego przodka, ponieważ nie mamy sierści. A druga to teoria czy przekonanie Russella, który mówił, że ludzkość jest rakiem dla Ziemi, jest chorobą natury. I chciałabym podziękować Hosilicie, która mi bardzo pomogła przy pracy nad wideo. Już robiła to w Rijece i ciągle pracuje. Okay, and as I understand, the video that we saw today was taken in Rijeka, right? Yes. Not here. Not yes, in yes. Yeah. And I have a question about this part. As you said, the main idea was to show that people like we were like
we started our lives like in water and then became like that we are right now. So did you actually give the performance, the task, some idea to show during the process of shooting or during the process of working together to somehow show this to the audience, or they just did whatever they could in the moment, or how was the process actually? Actually, we did quite a lot of things in the scene because we have to share some kind of practices, and I shared. It's like water motion. This is kind of practice where you do some things in the water, and that really enables you to lose your joints and to feel the movement more freely. And the idea is, you can see through those pictures, people are really moving in the water, very free, very satisfying. It was such a natural, actually, environmental surroundings for us, actually. So that was the kind of the first input, and I want to somehow impose the other one, which is like partying. It's fun, not thinking about anything. So it was kind of two tasks that I composed in the first place, and the other one is I want to just show you how today's way of life, which is very very fast, very greedy, very somehow individualistic, and we are not thinking about the consequences of our work. Then yes. To wideo powstało w Rijece i główna idea faktycznie jest taka, że zaczęliśmy życie w wodzie. Jak to było? Czy ty dałaś artystom zadania, powiedziałaś pokażcie to publiczności? Jak się zaczyna pracować, to musimy dzielić praktyki i taką praktyką jest na przykład ruch wodny. Wtedy jest tak, jakby się nie miało stawów. Człowiek porusza się bardzo swobodnie i w filmie to widać, jak swobodne pozy artyści przyjmują, więc to był jeden wkład nasz wspólny, a drugi element ja narzuciłam. To znaczy zależało mi na tym, żeby zawrzeć ten element zabawy. To był mój pomysł i za pomocą tych dwóch środków wyrazić to dzisiejsze szybkie tempo życia, bardzo konsumpcyjne i takie, w którym człowiek nie myśli o szkodzie, którą naturze wyrządza. Is there someone of you who would like to ask a question to our artists? Prosimy o pytania od publiczności. Okay, we thank you, and would you like to? Szanowni Państwo, dziękujemy i zapraszamy na ostatni set o godzinie 17:30. Thank you. The final set will begin at 5:30 p.m. Okay, as a choreographer, for me was very, very important and interesting to share with many artists, the different countries with different experience and background, and have the opportunity to saw the rehearsals, to saw in the stage, and also now in Warsaw is very interesting to saw the difference about the general rehearsals and the stage in the last days. And also as an artistic director, for me it's very important to understand the other organization in the other country, programmation, also the concept about a program or another one. So I'm very sad that this is the last day.
Jako choreografce bardzo zależy mi na tym, żeby dzielić się doświadczeniami z koleżankami i kolegami z innych krajów i kultur. Istotne jest to, że mogę oglądać próby i patrzeć, co się dzieje na scenie. I teraz też w Warszawie mieliśmy możliwość obserwować różnice, jak wyglądały próby, jak wyglądała scena w tych ostatnich dniach. Jako dyrektorka artystyczna swojej organizacji jestem też żywo zainteresowana tym, żeby dowiedzieć się, jak działają organizacje w innych krajach, jak układane są programy. Dziękuję. I Eleonora Tempesta. Okay, thank you. So hello, my name is Eleonora Tempesta and I'm a dance producer and curator, and I am the production manager of Movimento Danza, so I take care of the company and I develop projects, I write projects, and I also have the opportunity to write about dance on Komponentu Danza, which is the magazine published always by Movimento Danza. In this specific context, I took care of the writing of the project since the beginning, and I had really the opportunity to follow this whole process. And this, for me, as a curator and producer, was very, very interesting, since we start designing the framework until the end today, to really follow the process from selection, to really try to do this framework structured, but still with a lot of space in it to give the opportunity to the artist and to be free. And another thing that was very interesting for me was the cross professions. That was one of the main characteristic features of this call. So usually producers, we don't have that many opportunities of residencies for us. Usually it's only work and try to survive the schedules and the tough timings, but this was also a time for producers to research and to learn new methods, new ways of doing the job, and to learn from other countries and other cultures. So I'm very happy to be here. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Eleonora Tempesta, jestem producentką, kuratorką i menedżerką produkcji. Rozwijam projekty, piszę projekty, koordynuję je, a także piszę o tańcu do naszego pisma Komponentu Danza. Ja napisałam ten projekt i śledziłam cały proces od początku, od pierwszego pomysłu aż do teraz, do dziś, do ostatniego dnia. I ten proces wymyślania ram był dla mnie niesłychanie ciekawy. Drugą niezwykle wartościową rzeczą w tym projekcie było to, że tutaj krzyżują się i spotykają różne zawody. To była cecha charakterystyczna tego naboru. Dla nas, dla producentów, zazwyczaj rezydencji nie ma. My tylko wykonujemy pracę, a tutaj miałam możliwość przyjrzeć się nowym metodom pracy i być razem z przedstawicielami innych zawodów. Yuri? Hello, I'm Yuri Mdevrishvili. I'm Executive Director of the Art Research Institute of Georgia. And this institute created with Levan and me, and we make a lot of research projects during this period. And I would like to mention that this kind of project, like a residency, is first for us, and its experience is very, very important for future development of our activity and our working. Also, I presented the Stichting Caucasus Foundation. This is a Dutch foundation which works in the field of culture. I am program director of this foundation, and this foundation ran a lot of, during his 27 years, run a lot of training programs for the different fields in culture. It's for cultural management, for theater directors, for actors, for I don't know. We try to cover a lot of fields in the arts and in the culture. Leon?
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Yuri Meguszwili, jestem dyrektorem naczelnym Arts Research Institute w Gruzji. Razem z Lewanem zorganizowaliśmy wiele projektów badawczych w naszym instytucie, ale tego rodzaju rezydencja, bierzemy w niej udział po raz pierwszy i jest to niesłychanie ważne doświadczenie na przyszłość. Jestem oprócz tego dyrektorem programowym fundacji, z którą realizujemy wiele programów szkoleniowych dla najróżniejszych dziedzin kultury, od menedżerów kultury do reżyserów teatralnych. Thank you. Dziękuję. Levan? My name is Levan Khetaguri. I'm presenting Arts Research Institute, which operated since 2010. We run around 20-25 projects during the year, and mostly it's research oriented, but our focus is on research and artistic practice, which means that we have quite many practical projects like festivals, expos, exhibitions, and productions, because we do quite many producing things, and geography is quite large. Because our institute is part of UNESCO International Theatre Institute High Education Network in Performing Arts. It means that we're working also as experts in high education for accreditation, for reforms, and this geography started from China, Asia till European countries, and we do quite many publications. I can underline that we were one of the first institutions who published books dedicated to Grotowski, Cantor, China, which means that we try to cover most of important names in performing arts regarding Poland, but we also have translations, publications about many different authors. And important issue also that through Arts Research Institute we operated also as Gurdjieff Institute in Tbilisi, and we run quite big international conferences which show relation between non-traditional practices, not mentioned, let's say, esoteric practices and performing arts, and this gave us chance to have in a very close relation with Grotowski Institute. We're working with them very closely for last 24 years, because we help them also to organize expeditions in Georgian mountain part. And if you follow the repertoire, you can find they have 2 Georgian productions with Georgian polyphony, and it was also kind of cooperation. And the last thing, we working also on a rural projects and development of the youth. And in regard of the rural project, we working to develop non-formal education center, which is outside of the capital. Thank you. Ja nazywam się Levan Khetaguri i jestem z Arts Research Institute w Tbilisi, który powstał w 2010 roku. Rocznie realizujemy mniej więcej 20-25 projektów. Głównie są to projekty badawcze, ale interesuje nas także praktyka artystyczna, stąd organizujemy liczne festiwale, wystawy, interesujemy się też produkcją. Nasz zakres pod względem geograficznym jest bardzo szeroki, ponieważ jesteśmy ekspertami UNESCO w dziedzinie sieci szkół wyższych, sztuk performatywnych, stąd współpracujemy nie także z krajami europejskimi, ale także na przykład z Chinami. Dużo publikujemy, mamy w swoim dorobku książki o Grotowskim, Kantorze, Szajnie, wszystkie ważne postacie sztuk performatywnych, nie tylko w Polsce, ale publikujemy także przekłady. I nasz instytut we współpracy z Instytutem Gurdjieffa w Tbilisi organizuje konferencje, między innymi takie zajmujące się praktykami nietradycyjnymi, na przykład ezoterycznymi, sztukami performatywnymi, stąd jest też ścisła współpraca z Instytutem
Grotowskiego. Pomogliśmy im zorganizować ekspedycję w góry. Oni mają w dorobku dwa spektakle inspirowane Gruzją, a także nasz Instytut realizuje projekt na obszarach wiejskich. Chodzi o nieformalny ośrodek edukacyjny, który znajdowałby się poza stolicą. To przepraszam, ja tylko chciałam powiedzieć, nie Instytut Grotowskiego, tylko Teatr ZAR robi tę ekspedycję. Przepraszam. Tak, żeby... Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I Jacques Valenta. Hi, I'm Jacques Valenta. I'm a choreographer and a dance artist. I'm representing here TRAFIK Dance Company, Theater Dance Company. Originally, TRAFIK was not meant to be a company. It was just few of us doing some project in 1998. And for a long time, we were just performing this project on the festivals, and they call us the Walker, because the project was called the Walker, and then the festival was asking more and more if we can perform, and then we needed to form the company, and we formed TRAFIK. The full name of TRAFIK, it's a transitive fictional company, and it's still in transition, it's still fictional, and it's still not having a material kind of place. It's more like still in transition somehow. So TRAFIK since 1998 was almost one of the first independent groups in Croatia. At that time, we were like a little bit surprised for the institutional theater. You know, they were looking at us like, okay, you know, they saw there is some quality there, so they supposed to recognize the work. And since then, more than 60 artists were collaborated with TRAFIK. We work horizontally, not vertically. There is no director, no one person who is making decision. The leadership is shifting every 2 years. So at the moment, it's me. I don't know who is going to be in 2 years. And people from TRAFIK, since we started, they're now all over the world. Some of them, they are also the directors of some theaters, some other companies. So now in 26 years of TRAFIK, there was a lot of things that went through the group. TRAFIK was also involved in a European project before. So for us, this is a kind of fourth European project. We are also quite always happy when we can work in an international context, because we think from the beginning that artists should be always in contact with colleagues from the different cultures and internationally as well. And it was a pleasure to be a partner in this with our colleagues over here, and it was a pleasure also to make possible that we come together as well from the TRAFIK side. And we'll keep doing it until we can. Ja nazywam się Jacques Valenta, jestem choreografem, tancerzem, reprezentuję tutaj zespół tańca współczesnego TRAFIK z Chorwacji. On został założony w 1998 roku i na początku nie miał być wcale zespołem. To były 3 osoby, które na festiwalach prezentowały swój spektakl. Projekt nazywał się The Walker i w końcu proszono nas coraz częściej, żebyśmy go wykonywali, więc w końcu ten zespół musiał powstać. Pełna nazwa zespołu TRAFIK to Transitive Fictional Company, czyli zespół fikcyjny i zespół przejściowy będący w procesie zmiany. I rzeczywiście tak jest, że my nie mamy swojego miejsca. Ciągle jesteśmy w okresie przejściowym. Należeliśmy do pierwszych niezależnych grup tanecznych w Chorwacji i zauważono, na początku patrzono na nas dość dziwnie, ale zauważono, tak, to reprezentuje jakość, co mamy zrobić, czy mamy uznać to, co oni robią. My pracujemy horyzontalnie, nie wertykalnie. U nas nie ma jednoosobowego podejmowania decyzji, a lider zmienia się co 2 lata. Obecnie jestem to ja.
Ci, którzy byli w przeszłości związani z naszym zespołem, są obecnie rozsiani po całym świecie. Ten projekt jest 4. naszym projektem europejskim i dla nas to jest naturalne. My uważamy, że międzynarodowy kontekst jest dla artystów świetny i może im tylko pomóc. To jest wielka przyjemność być tutaj partnerem, umożliwić to spotkanie i zapewniam Państwa, że będziemy robić to dalej. Dziękuję. Thank you very much. A ja się nazywam Mateusz Czekaj i jestem koordynatorem programu z ramienia Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. And my name is Mateusz Czekaj and I'm coordinating this program on behalf of the National Institute of Music and Dance. To drugie pytanie. Każda z Waszych rezydencji miała inny temat. Przypomnijcie proszę oraz powiedzcie, co było dla Was wyzwaniem i czy macie jakieś anegdoty z tym związane. Question number 2. Each of your residencies had a different theme. Could you say what was particularly challenging about your residencies, and have you got any anecdotes connected with your time during the residency? Okay, I can just shortly say, I mean, it's said so many times, our residency was about sustainability. And as you saw in the film, we thought about what is it, sustainability, and how we deal with this issue that concerns all of us and the planet and all our lives. And basically, I'm not going to say much. You know, you saw the artist and how the artists respond to this topic. Yeah, we chose it, maybe this topic, because Rijeka is on the seaside and it's close to the mountains, so it was nice to explore this environment and see how the sustainability works in this kind of environment. And I'm very happy how the artists deal with it. Jak już była tutaj wielokrotnie mowa, naszym tematem był zrównoważony rozwój. Zastanawialiśmy się, czym jest to zagadnienie i jak do niego podejść. W końcu ono dotyczy nas wszystkich. Ja nie będę dużo na ten temat mówił, bo Państwo już widzieli artystów i to, jak oni odpowiedzieli na to zagadnienie. Myślę, że wybraliśmy ten temat dlatego, że Rijeka leży nad morzem, blisko gór, więc pomyśleliśmy sobie, że byłoby bardzo miło, gdyby udało nam się trochę pobyć w tym środowisku. In Georgia we have main topic community and audience development. It's why in Georgia we have quite many traveling, starting from the place where Bishop run animation festival and run art school for the refugee children, to cities with different minority groups and some other cities, because it was possibility to show different cases, to have different inspirations and experiences. Myśmy w Gruzji ogniskowali się wokół tematu wspólnoty i tego, jak pracować z publicznością, jak zdobywać publiczność. Stąd było podczas tej rezydencji wiele podróży. Byliśmy między innymi na festiwalu animacji, odwiedziliśmy szkoły dla dzieci uchodźczych, różne grupy mniejszościowe i zastanawialiśmy się nad tym, jak z nimi pracować, jak to wszystko połączyć. So, with the topics I choose inclusion, because for me Movimento Danza is inclusion. Movimento Danza is a big house for every artist, for every dancers. And when Movimento Danza born, the story is very particular story, because in the middle of 70 in Naples, 7% of children died of hunger. And we starting with a big project for, the name was Mensa di Bambini Proletari. I don't know the translation of this Mensa. Place to... Soup kitchen, like a soup. It's a place where you eat, isn't yes, it? So like yes, for the children. Okay, thank you.
And after this big project, we started with another project for performing arts, to take music for the formation in music, in dance, etc., 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 for everyone, children, older, student, and all is free. All is free, and it's not sustained for the municipality on ministry or something like that, but for sponsor, personal sponsor for the other artists, other writers, etc. And so this is the DNA of Movimento Danza, inclusion, now, in the past, and the future. Ja wybrałam jako temat rezydencji w Neapolu włączanie, ponieważ dla mnie włączanie to jest cecha definicyjna Movimento Danza. Postrzegam naszą organizację jako wielki dom dla wszystkich tancerzy, dla wszystkich artystów. Kiedy Movimento Danza powstało w latach 70., to około 7% dzieci w Neapolu umierało z głodu, więc pierwszym projektem, który zrobiliśmy, była stołówka dla dzieci neapolitańskich, a potem otworzyliśmy się na muzykę i taniec dla wszystkich. I to wszystko jest za darmo. Nie jesteśmy opłacani ani z funduszy miejskich, ani państwowych, tylko prywatni sponsorzy. Mamy uznanych pisarzy i artystów, którzy nas wspomagają, stąd temat nie mógł być inny, jak tylko idea włączania. Dziękuję. Thank you very much. Już minęły ponad 2 lata minęły od początku, kiedy zaczęliśmy współpracować ze sobą. I co partnerstwo właśnie w projekcie europejskim zmieniło w funkcjonowaniu waszych instytucji? It's been almost 2 years since we started working together, and since this is a European project, what has changed in the daily practice of your institutions? Interesting question. So, what's changed? Maybe the capacity to sharing a practice, sharing methods, also the capacity to accept the older methods, the older process, and a value which is the best or not, which is the best way to arrive here today. And also I think was and is an horizontal process between us. And this is very interesting because it's not so simple to have a horizontal relationship in the private life and the work life, you know? And I think this is the case. Dla mnie taką wartością dodaną było dzielenie się praktykami i to, że nauczyliśmy się akceptować inny proces i wspólnie wypracowywać najlepszą drogę, która nas doprowadzi do tego, że dziś jesteśmy tutaj. Uczymy się w toku tego projektu procesu horyzontalnego. To się łatwo mówi, ale nie jest proste osiągnąć relacje poziome, czy to w życiu osobistym, czy zawodowym. Regarding European dimension, I think that we already working from 2010 on European projects, and it's quite many, and also Creative Europe. This is third project in which we are, but we get more important than just European funds. We find the new partners like you. This is very important, and also we find the new 9 and generally now 36 wonderful participants, which for us will be the future possible partners, and this is, I think, more important from any European projects.
Dla nas perspektywa europejska nie jest nowością, bo to już któryś projekt europejski, w którym bierzemy udział. Właściwie robimy to stale od 2010 roku. Znacznie ważniejsze jest znajdowanie nowych partnerów do pracy, takich na przykład jak wy. Na początku to było 9 osób, teraz jest już 36 osób i to są wszystko potencjalni przyszli partnerzy, więc bardzo się z tego cieszymy. Well, for us as a TRAFIK, it's also these are our new partners, and we met these wonderful people. They're each one of the person over here. I personally learned a lot from them, from all of them, and also I'm taking this knowledge to TRAFIK. I hope I'll pass this knowledge to the new generation who is working at the TRAFIK at the moment. And of course, all of you guys, I mean, European projects are about us being together. This is how TRAFIK sees it. This is how I see it as well. Jeśli chodzi o TRAFIK, to dla nas również tą wartością największą było poznawanie nowych ludzi. Ja się od was wszystkich mnóstwo nauczyłem, a to, czego się nauczyłem, zabiorę ze sobą do TRAFIK-u i będę się to starał przekazywać nowemu pokoleniu. Myślę, że w ogóle istotą projektów europejskich jest to, że działamy wszyscy razem. Dziękuję. I co właśnie, kontynuując tą myśl, co udało się zbudować dzięki temu programowi i jak myślicie, co przetrwa, jakie będą efekty? Still on the same note, what were you able to achieve thanks to this program, and what do you think is going to last? What will be the lasting part, and what the lasting effects of this project would be? Well, we achieve a lot together with the partners and together with all of you. I think there was a lot of work done, really well work. We did our best. I think as coordinators, as partners, we did our best. And what was the second part, of question? The second part was, what do you think your lasting achievement will be, the lasting result of this project? I really believe, I mean, I am a bit of older generation, I can say now. So from the previous experience, I think the achievement and what's lasting for future, it's your relationship, guys, between you and your relationship also to us, and continuation of your artistic work, and supporting each other, you know, in any way that we can, you know, or, yeah, this is how I see it. That's how it happened in the past. Ja myślę, że osiągnęliśmy niezwykle wiele i dało to bardzo dobre efekty. My jako koordynatorzy staraliśmy się jak najlepiej. Ja już mam dosyć długą perspektywę, dosyć długie doświadczenie i z tej perspektywy mogę powiedzieć, że tym co przetrwa, będą relacje między wami, tancerzami, też relacje wasze z nami i wszyscy powinniśmy się wspierać w każdy możliwy sposób. I think first of all we receive a lot of positive emotions. We get wonderful memories, which quite important for the life, because we need to think not about our work but about something which make nice our life. This is meeting with many interesting people, but rationally I can tell you that for sure we have at least 3 or 4 practical projects with participants for next year, which we will develop starting from next week. And also we introduced through this project wonderful Georgian participants, because we know only part of them, and the new people also important for us. And we get very nice Georgian production thanks to this project, which is Costa's work, which is not only just artistic work but also very important
citizenship statement, I can tell you, and now main idea will be for us to show it in many countries, because in situation what we have now with Ukrainian war, with aggression of the Russia, to show the history of the Georgian-Russian war, I think very important. Myśmy wynieśli z tego projektu bardzo wiele pozytywnych emocji, wspaniałych wspomnień, a to jest bardzo ważne dla naszego życia, bo przecież nie żyjemy tylko pracą, szukamy rzeczy, które uczynią nasze życie lepszym. Ale na tym poziomie bardziej praktycznym mamy już 3-4 pomysły na przyszły rok i będziemy je rozwijać, począwszy od przyszłego tygodnia. Tutaj szczególnie ważne jest to, że będziemy włączać w te projekty nowych uczestników z Gruzji. Do tej pory poznaliśmy tylko niektórych. Jeśli chodzi o jeden spektakl, który chciałbym wyróżnić, który z nami zostanie po tym programie, to spektakl Kosty, który obejrzeliśmy wczoraj. Myślę, że to nie tylko jest wydarzenie artystyczne, ale także niezwykle ważny głos obywatelski. W obecnej sytuacji, w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę, jest bardzo istotne, żeby świat poznał historię również konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. I would like to add some words because I'm a manager and I'm a researcher, and from this point of view I am very glad that there created new network between peoples of 4 countries, and I hope this will be developed in the future, this network. And like a manager, I also very impressed that team working. It's a really very important thing when the team works simultaneously and together and do this work. And another thing, like a researcher, when I saw this production, I am not choreographer, I am not dancer, I cannot give you some, but I saw in the old production, behind the old production, some research, and the old production was based on the serious previous research. Thank you for it. Jeśli mógłbym coś dodać, to ja jestem zarazem menedżerem i badaczem i bardzo się cieszę z tego, że powstała tutaj sieć 4 krajów. Mam nadzieję, że ta sieć będzie się rozwijać. Jako menedżer jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak się odbywała praca w zespołach. To jest bardzo ważne, aby pracować razem. A jako badacz, choć nie jestem choreografem ani tancerzem, to w każdej pracy widziałem poprzedzający ją wysiłek badawczy i to też jest bardzo cenne. To be honest, I don't have the final achievement because this is a new start. It's not the final. This is not the final of Dancing Together Again. It's a new restarting. Every year performance is a new word, a new perspective, a new production, a new possibility, you know? And we are a big international networking. This is the reality. This is, I think, the very best result of this program, because now, in this moment, in this theater, we have many professionality and creativities and ideas and real project, because every one of you, as a dancer, as a choreographer, as a performance, as a research, a curator, etc. And this is a very big value. And so for me, it's not the final step, it's the new step. And now I want to know why Mateusz doesn't answer your question. Thank you. Ja nie mam swojego osiągnięcia, bo dla mnie
ten program nie jest finałem, tylko początkiem, bo każda praca, którą tu obejrzałam, to jest nowy świat, nowe możliwości, które się otwierają. Ta międzynarodowa sieć przedstawicieli różnych twórczych zawodów to jest największe osiągnięcie tego projektu i z każdym z tych zawodów wiąże się mnóstwo pomysłów, mnóstwo twórczego nastawienia. To jest wielka wartość. A teraz, Mateuszu, chciałabym się od Ciebie dowiedzieć, dlaczego to, co powiedziałam, nie odpowiada na Twoje pytanie. To odpowiada na moje pytanie. Well, it does answer my question, in fact, what you've said. Why you don't... A czemu ja nie odpowiadam na pytania zadane? Okej. Czemu Ty tak, przepraszam, czemu Ty nie odpowiadasz na pytanie? Bo ja się zgadzam z tym, co mówią moi rozmówcy. Well, the short answer is that I agree with everything that has been said. To jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony. Final question from me. Lewan zaczął mówić o wspomnieniach, więc jakie są wasze pozytywne wspomnienia z tego 2,5-rocznego procesu tych wszystkich rezydencji twórczych? Levan has touched on memories, so could you share with us some positive memories of this 2.5-year process, series of creative residencies? The most positive thing that we follow the everyday development of relation between participants, what we call team building. And every day we find that participants know each other better and they are more involved to create something together. And at the end we also find a lot of common language to create all these works. And we also saw, as Yuri mentioned, we saw a lot of research done by participants regarding the topics which was important for Georgia, and also enthusiasm then to present works during the festival was quite interesting, because we create a lot of opportunities for them, and at the beginning they can't make the choice and they became very tired, and every day they were more and more tired, as I remember, and they complained a lot, but we try to find out that they need to make choices. It's impossible to have everything, let's say attend all workshops or all performances. People need to have a lot of choices, but they at the end need to make some from these choices. But I think generally the positive things was that at the end we see quite nice team from different countries to help a lot each other during the work. Also, I can tell you that in Georgian residency, what I like very much from Georgian side, there was not only selected participants, but a lot of other Georgians, and now most of them are here, like Misha and Anna and who else? Chika. And this is very important because in Georgia there was quite big team of the volunteers who were involved a lot. And I think we are very supportive to all participants. And this was for me very nice because we saw how many people interested with such work. Dla mnie najważniejszym pozytywnym wspomnieniem było to, że codziennie rozwijamy tę umiejętność budowania zespołu. Uczestnicy coraz lepiej się poznają, angażują we wspólną pracę i znajdują wspólny język. Tak jak już Juri wspomniał, we wszystkich pracach widzieliśmy nastawienie badawcze, a to jest ważne dla Gruzji. Wszyscy z entuzjazmem podeszli do możliwości zaprezentowania swoich prac, ale mieli bardzo dużo rzeczy do wyboru i na początku trudno było im się zdecydować. Z dnia na dzień słyszeliśmy o tym, jak uczestnicy są coraz bardziej zmęczeni i narzekają, a niestety trzeba się na coś zdecydować. Możliwości jest wiele, ale wszystkiego
mieć nie można. I najpiękniejszą częścią tego programu było to, że powstały drużyny z różnych krajów, które sobie pomagają. W Gruzji brali udział nie tylko ci wybrani w procesie uczestnicy, ale też inni Gruzini. Są tutaj z nami Misza, Anna i Chika, także wolontariuszy, którzy byli bardzo ważną częścią tego programu i wszystkich ich wspieramy. For me, positive, it was that we can show people our Georgian culture, Georgian nature, and of course, Georgian kitchen. And I'm very, very happy that all participants which have place in Georgia are in love with Georgian kitchen, especially Hinkali. Yes, Andrea? Cóż, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że uczestnicy naszej rezydencji mieli okazję poznać gruzińską kulturę, gruzińską przyrodę, a także gruzińską kuchnię i wiem, że wszyscy się w niej zakochali, a w szczególności w Hinkali, prawda? Well, I can find it very positive. Well, from the Rijeka's residency, that we had a really good time. Remember the last night, you know, in Skradin, in this little place? We really partied till the end, you know, like, and I remember Nico. Nico had a plane when you went out of the bar like 4 o'clock, and then you have to wake up 5, right? And then you catch the plane to, yeah. And we had also a brilliant time together in exploring of course, the seaside, which is a Croatian kind of thing. And yeah, lots of amazing memories together. And also lots of beautiful dancing, which I think is important. Yeah. W Rijece doskonale się bawiliśmy, rzeczywiście imprezowaliśmy do samego końca. Pamiętam, że Niko wyszedł z baru o 4:00, a o 5:00 musiał wstać na samolot. No i dużo też byliśmy nad morzem, bo to jest ten chorwacki sposób życia. So, about the food, pasta, pizza, pane, we are the best, you know, and the famous Ambrosino. So, for Movimento Danza, the residency is a normal life. We have a residency every month, and a choreography lab, and guest every month, different country, different background, etc. So for me, I think the very important memories was the day we met the other creatives in Naples, the other dancer, and also the children and the students of Movimento Danza. They participate at this meeting with other choreographer, also with the Dr. Raffaella Tramontano from the Ministry of Culture, and journalist, and other artistic director, because maybe this moment was a little summit. It's possible to this summit of everything in Dancing Together Again. Maybe this that. No jeśli chodzi o kuchnię, to my mamy pizzę, pastę i cukiernię Ambrosino. Dla nas w Movimento Danza rezydencja to norma. Organizujemy rezydencje co miesiąc i przyjeżdżają ludzie z najróżniejszych krajów i kultur. Mamy laboratorium choreograficzne. Jeśli chodzi o wspomnienia, to chciałabym wyróżnić taki moment, kiedy w naszym projekcie brali udział starsi uczestnicy tego, co się dzieje w Movimento Danza i dzieci. I odwiedził nas przedstawiciel Ministerstwa Kultury, byli także dziennikarze. Myślę, że
to było takie szczytowe osiągnięcie i istota tego, czym jest Dancing Together Again. Mateusz, I have two. Can I say two good memories? Thank you. Okay, so apart from the residency in Naples, which was of course great, I have two very sharp moments in my memories. The first is the first contact that we had with you, Mateusz, because we had the idea not to do this project together, and we were alone in the office on the one hand side and alone in your office. You had started since few months, I think, or at Nimit, and we just had this idea to do it. And Mateusz was willing to do it, and so we had found one partner, and it was just the beginning of meeting this new partner. So there was all this enthusiasm and this really exciting moment. Now we have an idea, and there is people who are willing to do it together. So this is the first. And the second is this weekend now all together, because we are all here together, which is really something amazing. And it's really, and we saw for 2 days beautiful work in progresses, presentations. We went dancing, we went eating together. It was very intense, but it's amazing, and it really gives us the dimension of what we were able to build in these 2 years. And now we need to be really enthusiastic for what will come next. But these 2 points really, the first, unbelievable. Ja mam dwa wspomnienia, jeśli pozwolisz. Pierwszy to pierwszy kontakt z tobą, Mateuszu. My byłyśmy same w gabinecie i ty także, i nagle spotkaliśmy kogoś, czyli ciebie, kto chciał to z nami zrobić, więc pojawił się ten entuzjazm, że mamy partnera, który chce z nami realizować nasze pomysły. Druga rzecz to ten weekend wspólny, który właśnie się kończy. Obejrzeliśmy mnóstwo wspaniałych prac, byliśmy razem, jedliśmy, tańczyliśmy i moim zdaniem to podsumowuje to wszystko, co zbudowaliśmy przez te 2 lata. Teraz oczywiście czekają nas nowe projekty. Dziękuję, ale pozwolę sobie jeszcze dodać, że ja też mam wspomnienia małe, bo miałem okazję być na wszystkich rezydencjach, około po tygodniu od rozpoczęcia ich, i najbardziej mnie zaskoczyło, że spotkałem uczestników i widziałem, że jak oni się szybko zaprzyjaźnili, a znali się tylko kilka dni, i to było dla mnie naprawdę niesamowite. Thank you very much, and let me share my own memories. I had the opportunity to witness all residencies. I arrived there about a week in each case, and I was totally surprised by how quickly participants made friends with one another, even though they did not know each other before they arrived here. It was truly amazing. A drugie wspomnienie też jest z tego weekendu, z wczoraj, kiedy wszyscy poszliśmy do baru Studio i po chwili zaczęliśmy tańczyć, i po jednej, po 2 osobach coraz więcej nas było, i jak dużo energii się wytworzyło w tym miejscu właśnie dzięki wam. And memory number 2 is this weekend, last night, when we all went to Bar Studio here in Warsaw and we started dancing. First it was 1 person, then 2 people, others joined in, and it was unbelievable how much energy there was and what force you became. So thank you, guys. Dziękuję. I czy macie państwo może jakieś pytania? Thank you. Are there any questions? No. No, please. No, please, guys. Dobrze, to ja bardzo dziękuję naszym gościom. In that case, warm thanks to all of our guests. I teraz zapraszam na scenę zastępczyni dyrektora do spraw tańca, Aleksandrę Dziurosz. And now let's welcome to the stage Ms. Aleksandra Dziurosz, Deputy Director for Dance. Maria Opałkę, kierownik impresariatu tańca. Maria Opałka, Head of the Dance Management Department at the Institute of Music and Dance. Ja postawię. I chcielibyśmy złożyć podziękowania. And we would like to thank you all.
Dobry wieczór, szanowni państwo. Good evening, ladies and gentlemen. Faktycznie jesteśmy w takim pięknym momencie, kiedy spotykamy się razem, ale też w takim smutnym momencie, ponieważ czas powiedzieć do zobaczenia i dziękuję. We have indeed reached this beautiful moment when we all come together, but it is also a sad moment because the time has come to say goodbye and thank you. Pozwólcie, że... You can sing, of course. Pozwólcie, że zajmę chwilę wam jeszcze na podziękowania, ponieważ projekt ten, który przeżywamy, składał się z wielu obszarów, zaangażowanych osób i nie byłoby to dobre, gdybyśmy nie z imienia i nazwiska nie podziękowali niektórym z nich. I would like to take a few moments to thank everyone who were involved in this project, and this project was comprised of many different areas, and I would like to mention at least some of them by name. Przede wszystkim dziękuję Dyrekcji Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, która gościła naszych artystów i kuratorów podczas prób. First of all, let me extend my warmest thanks to the head teacher of the Roman Turczynowicz Secondary Ballet School in Warsaw. They were our hosts during the rehearsals here. Jest to dla nas ważne miejsce, ponieważ jako instytut nie posiadamy swoich sal baletowych. W związku z tym przychylność szkoły, która ma bardzo dobre warunki, pozwoliła, abyście wy jako artyści, artystki uczestniczyli w tym projekcie w bezpiecznych, odpowiednich, profesjonalnych warunkach. The school is essential to us because the institute does not have its own studio, so it is crucial to us that you had this opportunity to dance and practice in a safe, suitable, professional environment. Bardzo również dziękuję dyrektorowi Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego panu Tomaszowi Kolankiewiczowi za otwartość, za przychylność, za to, że pierwszy raz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca może tutaj gościć. Przećwiczyliśmy produkcję spektaklu, produkcję wieczorów, więc bardzo dziękuję za taką otwartość. I would also like to thank Tomasz Kolankiewicz, head of the National Film Archive Audiovisual Institute. This is our first collaboration. We had the opportunity to practice our productions here, so many thanks for his openness and willingness to collaborate with us. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim partnerom, którzy z nami współpracowali przy tym projekcie. Dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ten projekt o takim międzynarodowym charakterze, gdzie grant pochodzi z środków unijnych, jest pierwszym tego typu w historii całego Instytutu. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęliście i że byliśmy razem. Gabrielo, Eleonoro, dziękuję serdecznie. Jacques, yes, our partners. Levan and Yuri. Thank you so much. You, our partners, this is for us as the National Institute of Music and Dance, taking part in a European funded project is a first. So we are truly honored to have you as our partners. I teraz chciałabym podziękować tym osobom, których Państwo widzieliście, czuliście, byliście z nimi, ale którzy są takimi osobami gdzieś na backstage'u, niewidocznymi, w ciemnych garniturach, w czarnych sukienkach, przemieszczających się tutaj po scenie na czworaka, żeby dopiąć projektor i wszelkie inne czynności wykonać w sposób absolutnie z pokorą, z zaangażowaniem, z poświęceniem, z cichością, jakąś taką wspaniałością w sercach. Będę wymieniać Państwa teraz z imienia i nazwiska. And now I would like to thank those whose presence you witnessed during our time together, but perhaps you haven't seen them because they were somewhere backstage in black uniforms and black dresses, making sure that all the equipment is working properly. Now the time has come to mention all of you by name. Beata Bocian.
Jan Jabłoński. Adriana Koczoń. Marzena Michta. Dziękuję panu Mateuszowi Wiktorowiczowi. Thank you to Mateusz Wiktorowicz. Maciejowi Stanisławskiemu. Maciej Stanisławski. I Mikołajowi Miętkowi. Mikołaj Mieludek. Jesteście wspaniali, jesteście naprawdę ekipą, znamy ekipy w Warszawie różnego typu, jesteście naprawdę, mogę powiedzieć śmiało, the best one. You are brilliant, you are the dream team and we have known some of the teams in Warsaw. Mam również ogromny zaszczyt i przyjemność współpracować w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca z ludźmi o gorących sercach, wielkiej pasji i zaangażowaniu. I tym osobom też szczególnie chciałabym podziękować. At the Institute we have the honor and pleasure of working with completely passionate and dedicated people and I would like to thank them as well. Mateusz, czekaj. Maria Opałka i Aleksandra Kowalczyk. Ale również z nami współpracowali w ramach promocji i komunikacji zespoły połączone z zespołów Nimitu i FINY. I tutaj wymienię panią Magdalenę Mich, Monikę Arendt, Joannę Szcześniak, Mariolę Lekrzycką i Agnieszkę Wyszomirską. Bardzo wam wszystkim dziękuję. The people I have just mentioned have been collaborating with us as part of the joint communication and promotion effort of the National Institute of Music and Dance and National Film Archive Audiovisual Institute. So thank you all. Wreszcie bardzo dziękuję naszej wspaniałej pani tłumacz, pani Joannie Błachnio. Thank you guys. It's been a pleasure observing how you move and spending time with you. It's been a privilege. Thank you very much. A teraz dla mnie najbardziej wzruszające podziękowania. And now the time has come for the most moving thank you of all. Bardzo wam, państwu, artystom i artystom dziękuję za to, że jesteście z nami. Thank you all of you artists for being with us here. Za waszą cierpliwość, za wasze zaufanie, za to, że jesteście inkluzywni, za to, że jesteście pasjonatami tańca, że jesteście pasjonatami świata, że jesteście pasjonatami ludzi, że kochacie to, co robicie i że się temu wszystkiemu oddajecie w pełni. For your patience, for your trust, for being inclusive, for being passionate about dance, about the world and about people and that you give your all to what you do. Bardzo wam dziękuję za czas, który spędziliście tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w naszym mieście, że te relacje, które powstały, będą owocować. Thank you for the time we spent together in Warsaw. I hope you had fun and that the relationships forged here will continue and will bring fruit. Dla nas z perspektywy Instytutu była to w sumie taka pierwsza produkcyjna, duże wydarzenie o charakterze tak artystycznym, ponieważ z natury rzeczy jesteśmy bardziej instytucją państwową, która ma zadbać o rozwój taki właśnie ogólnopolski, związany z tańcem na różnych jego obszarach. Także cieszyła się moja dusza, moje serce, mój umysł, mając tancerzy w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca i tancerki. Także jestem niezwykle wzruszona tym, co zobaczyłam na scenie, tym, w jaki sposób pracowaliście ze sobą, jakimi przede wszystkim ludźmi jesteście. Normally, on a daily basis, the National Institute is a state institution, and it is not often that we can have dancers in our midst. So my heart leapt with joy when I saw you here and saw the kind of people you are,
Thank you very much. I am truly moved. Odpowiadając na pytania, które tutaj Mateusz został wywołany do odpowiedzi, ja tylko krótko powiem, że to tak właśnie jest. W momencie, kiedy tworzymy jakieś projekty, od razu nasza wyobraźnia prowadzi nas do kolejnych i kolejnych pomysłów. I już mamy na przykład z wami pomysł na kolejny projekt międzynarodowy. Well, in answer to the question Mateusz has posed here a moment ago, yes, that's how it is, that as soon as you come together and start working on things, new ideas start to emerge, and actually we already have an idea for another international project, thanks to you. I chciałabym teraz was obdarować małym, drobnym upominkiem, kwiatami, ale przede wszystkim podziękować wam po prostu indywidualnie, także będziemy was zapraszać na scenę. And I would like to extend an individual thank you to each and every one of you, so you will all be invited onto the stage. Zapraszamy. Oliko Barbakadze. Mikhail Zakaidze. Costa Liparteliani. Nino Hosilita Kositashvili. Please stay on the stage. Okay. Anna Nikolashvili. Natia Bunturi. Chika Ogi. Irina Bagauri. Georgi Toriashvili. Dziękuję. Toni Flego. Natasha Pawlow. Josipa Bubaś. Jasna Ciżmek-Tarbuk. Irena Boćkai. Okay. Stanela Jankowicz. Okay. Tena Bośniakowicz.
Aleksandra Sok. Nico Domenico Piscopo. Giulia Roversi. Andrea Zardi. Sara Lupoli. Isadora Tomasi. Claudia Verdat. Jole La Sala. Nicola Campanelli. Valeria Geremia. Thank you. Okay. Aleksandra Konieczna. Dziękuję, Olu. Bardzo dziękuję. Lena Skrzypczak. Tak. Kamil Wawrzuta. Aleksandra Bożek-Muszyńska. Dziękuję bardzo. Justyna Warelis. Monika Błaszczak. Jagoda Łukomska. Lepiej dzisiaj. Dziękuję. I Agnieszka Dubilewicz oraz Michał Przybyła, którzy opuścili nas na chwilę, ale się ponownie z nimi spotkamy. I wszyscy, tak? Tak. Okay. Agnieszka and Michał have left us for a short while, but we will see them again very shortly. I teraz, szanowni państwo, zrobimy sobie zdjęcie grupowe. And now, ladies and gentlemen, it's time for a group photo. Tak, zabierzemy. Dzięki. Zapraszamy wszystkich do zdjęcia. Realizatorzy, zapraszamy.
A do Marzeno zapraszamy. Macieju, Mateuszu. One, two, three, smile. One more time, please. Smile. I need a little bit. Now it's perfect. Everybody say Jabka, right? One more time. Okay? One short video. Start. And now. Dancing together again.